So in this today's session, we are having the lab session right now. So I will ask you to write a code for a program. You have to write the code and you have to share the screen one by one. Okay, just write down the program. Write a program in C. Write a program in C. This is an experiment. Write a program in C to concatenate to concatenate two linked lists in a third list. I repeat, write a program in C to concatenate two linked lists in a third linked list using a function. So what you have to do, you have to create two lists, then you will display whether it is being displayed properly or not. Then you have to create a function, let's say concatenate list, this kind of name, whatever you like, you can give the name of the function. And with the function, within the function, you have to concatenate so that in the main function, there will be a third linked list, which will be initially null, right? We'll have this first and second list concatenated, right? So this concatenation part, you have to write the code within function. So from main, you have to call the function, right? After calling, the next statement will be display. So the L1, L2, L3, you have to take three NDPTR type of variables, right? You have to create L1 and L2 separately, then concatenate L1 and L2 into L3. Start writing. We are giving you 10 minutes. I hope within 10 minutes you could complete your program. Yes, madam has told right, because you are having the linked list program with you, right? You can copy paste, right, for that linked list. It will be easier if the time it will not take more time if you copy the linked list create function linked list program, single linked list, right? But here instead of one list, you have to create two lists, so you have to copy accordingly. Got it? When create function, you have to use two loops, one for the first loop, the create function, and another for the second one. Okay, I can help you if you have any confusion. Let me help you a bit. Okay, just follow what you have to do so that you can submit it quickly. Let me share it. Screen is visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Single linked list, this program. So you are having this code, right? I have already sent this data, this PDF file as a material. Okay. So this what you will do, you just change the name and all this will be same. No need to write this add position, all this del note, no need. Only create, display and get note. These three functions are required. And here instead of root, you will take
indicate here, let's say L1, sorry, L1, comma, L2, comma, L3. That's all. Okay. And here can I call first is L1, L1. Okay. Then you'll just display it, display whether it is in display or not, you will display L1. And you will just write that the link list one, printf, printf, link list one. Okay. And display L1. And again, you just copy how many nodes you want to create in L1. It will be in L1, okay, or in fast language, whatever you prefer. You will write, then copy and paste this one. Copy, then paste. Okay, L2. It will be L2. How many nodes you want to create in L2? Got it? Just you'll see how much time I'm taking. It's all the 2 minutes, maximum 2 minutes. Anyways, we'll continue L2, L2, release 2. Right? Okay, got it? Copy paste and you have displayed. You will come to know that the two lists are displaying properly or not. Delete all these, nothing is required. Excuse me, sir. Hmm. My PC is not working. Huh? My PC, আমার PC টা চলছে না। যেটা চলছে না? না। If your PC is not working, then you can write your code as well as the output in your copy, and you can share also that. Exactly. Okay. You will just write it in your copy and share it. Hmm. Okay, now there will be another function. This is the concatenate concat list. Concat list. Okay. Here it will be L1, comma, L2, comma, it will be ampersand L3. Ampersand L3. Why only ampersand is not required for L1, L2? Because you are not changing L1 or L2 anyways. But you have to change the L3, the root address, the means root of the L3. Initially it will be null. Okay. This L1 equal to null. All this will be null. Control C. Control V, Control V, this will be L2, this will be L3. Now just delete this. Okay, void, void. What will be the prototype? NDTTR, comma, NDTT, comma, NDTTR star. Okay. Because you are sending the address of the L3, that's why NDPTR star. But here you have to L1 and L2. After this two lists being created, you will just traverse the L1 L2 and you will add it in L3. Okay, got it? Means all the elements you have to traverse. You have to traverse the L1, and while traversing, you have to copy the elements from L1 to L3. Okay. After you traversal is complete for L1, you have to start traversing the L2, and then you will start copying the elements from L2 to L3. Okay, and you have to also check that L3 is initially null, so you have to keep that check, right? Got it? So create function will be there, display function will be there, add at beginning,
not, it's not required. Yeah. Now you have to write this function. This I will not write. If I write this, then I am doing everything. I will complete. Okay. I want you to complete. So you have to write just this. Just you maintain this one. Main will be just like this. You have to write this contract. Got it? Okay. Clear? Every one of you? Done? Yes, sir. I have done main. I have shown you the parameters also from the prototype. Only you have to write this void. What is the name of the? I have given the name concat list. Control C. This will be list. Fine. Okay. Start writing. Okay, student. Now start implementing this coding. And whenever you will complete this program, then knock us and share your screen. Then start sharing your screen. Okay. Start writing. I'm stopping the sharing. Okay. While writing code, if anybody facing any problem to understand or anything, you can ask me, but I will not expect that you will ask me some trivial or stupid questions, right? Sneha, you have started working? Yes, sir. Pavanavu? Pavanavu? Yes, sir. You করছি have a করছি problem with your system, na? Hello? Na? You have খাতায় করছি কপিতে করছি copy the code. বাকিরা আবার বলতে শুরু করেছে না তাদের প্রবলেম আছে কম্পিউটারে। Why I have not sent the address of L1 and L2? I think all of you have understood that one. I have only sent the address of L3 for the concatenate function. You have understood, all of you? Because we are not going to change
anything, any content of L1 or L2. Once it is created, we are just picking the values from L1 or L2 and we are adding it to L3. Since we are creating the L3 as well as we are adding the elements, right, from the L1 L2, that's why we need to we need to pass the address of L3 root address. Okay, so usually it was null when you will be picking the first element from the L1. So you have to create the third list. Initially it was null, now it will have some value. L1, L2, L3 means root 1, root 2, root 3. Got it? What was there in root? It is I have changed the name. For a single list, we work on the variable root. Here instead of root, we have to work on L1 or L2 or L3. Since there are three lists, so three root variables should be there, and I have given the name uh, L1, L2, L3 instead of root 1, root 2, root 3. Nothing else. Okay, understood? Yes, sir. Hmm.
Students, you everyone try to share your screen after completing the program, one by one. Okay? Shreya Mollik, are you here? Yes, ma'am. Okay. Are you doing the coding in the machine? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম করছি। হ্যাঁ করো, করে কিন্তু এ করবে, ঠিক আছে? শেয়ার করো, হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ। ভুল হোক বা যাই হোক কিন্তু শেয়ার করবে, ঠিক আছে? ডিবাগিং ওকে সেখানে ম্যাম। করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। Only why 18 students are doing the lab class for today, and what's about the rest of the student? You have to define just one function, because rest maximum part of the coding sir already has shown you. You just copy from that coding and you have to just modify one portion, one function define, concatenate. Who is sharing the screen? Oh, sir. Ma'am, I have shared the screen so that if it is open to in front of them, it will be easier for them. Okay, student, do it fast. Sexaclin. Sexaclin. You just joined this class. Sexaclin answer. No response. Ma'am, Have you done ma'am, it? if he doesn't respond, Sexaclin is Sexaclin.
Sheikh Saklin Hussain. Not giving any answer. Hussain. Not getting any answer from his side. Okay, ma'am, you just put him absent. Yes, If he certainly. doesn't respond, so it's of no use to be Okay, on the. Oinaba, have you done? Oinaba? হ্যাঁ ম্যাম, Have you done? হ্যাঁ ম্যাম করছি, ম্যাম একটু সময় দিন, করছি। কতক্ষণ টাইম দেবো বলো? Complete within 3:45. Yes. All of you try to complete within 3:45. সায়ন্তন সরকার, শ্রেয়া মল্লিক। হ্যাঁ ম্যাম করছি। ঠিক আছে, করো তাড়াতাড়ি করো বাবা, টাইম নেই কিন্তু। মানিষা ভারতী। Yes ma'am. Are you doing? Yes ma'am. Okay, do it fast. Yes. অভিজিৎ হালদার। ইয়েস ম্যাম করছি। করো। Kobir Patto has left the meeting.
ম্যাম কোডটা খুব বড়। কোডটা বড়, তুমি কপিতে করছো বলে তাই কোডটা বড়। মেশিনে করলে কোডটা বড় হতো না, কারণ কপি পেস্ট মেরে দিতে হতো, শুধু একটা ফাংশন ডিফাইন করতে হতো। তোমার কাজটা ওটা ছিল। তোমার তো মেশিন খারাপ, কি আর করা যাবে। and rest of the students, do it fast. Already 3:42. Sneha, have you completed? Sneha, Yes, ma'am. have you completed? No, ma'am, হচ্ছে না actually ওই জন্য। মানে ওটা একটুখানি better। পুরোটা কোডটা লিখেছো পুরোটা? হ্যাঁ ম্যাম লিখেছি, কিন্তু আমার এটা হচ্ছে না ঠিক মতো। দেখি শেয়ার করো। একটু দাঁড়ান 1 মিনিট। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Another? ম্যাম হচ্ছে না। শ্রেয়া, হ্যাঁ হচ্ছে না? ম্যাম। না, একটা জায়গায় বারবার ভুল দেখাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। শেয়ার করো, শেয়ার দ্য স্ক্রিন নাও। ওকে ম্যাম। Share your screen through this Meet. Not this way, Shreya, not this way. You just share the screen through this Meet. ম্যাম সেটা কিভাবে সেটা তো তোমার দেখো, তুমি মিটে গুগল মিটেই তো আছো, কাজ করছো তো, ওখানে তো নেট আছে নিশ্চয়ই তোমার। হ্যাঁ ম্যাম দেখছি। প্রেজেন্ট নাও বলে in the bottom portion there is a option present now. Click over there. Click on over there. দেখছি ম্যাম, আমি আসলে ফোন থেকে কানেক্ট মিটে জয়েন করেছি। হ্যাঁ, তো ফোন থেকেও তো তুমি শেয়ার করতে পারবে, তো ওখানেও তো অপশন আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো কোডিংটা করেছি ল্যাপটপে। ওটা কি করে হবে? কোডিং ল্যাপটপে করতে, তোমার ওখানে ল্যাপটপে তোমার নেটটা চলছে না? হ্যাঁ চলছে। তাহলে সেখান থেকে করো, তাই তো সোজাই তো, ওখান থেকে গুগল মিট জয়েন করো। হুম, করছি ম্যাম। হুম।
ম্যাম Who is Debanjali? Yes. হ্যাঁ ম্যাম, ম্যাম করেছি বাট না আউটপুট আসছে না ম্যাম। আমি কি প্রেজেন্ট স্ক্রিন করব? করো করো। ওকে ম্যাম। ম্যাম আপনি দেখতে পাচ্ছেন? Not yet. Content it's not showing. হ্যাঁ ম্যাম দেখাচ্ছি। ম্যাম এই যে, ম্যাম দেখতে পাচ্ছেন এবার? The structure no. Create 1 minute. Create no. Create display get no. And where is the another void? Get note after the, you have declared the three function: create function, display function, and get note function. And there Yes. is another function you have to declare that Ma'am, is concatenate. ম্যাম এই যে, Where? ম্যাম দেখতে পাচ্ছি। Yeah, you have defined over there, but you are not. You have not declared that function. First of all, you have to declare that function under the main function. ওকে 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 ম্যাম, ম্যাম করছি, 1 মিনিট। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ করো। ম্যাম প্রেজেন্ট করা তাহলে বন্ধ করে ওটা করব? First stop sharing, then Okay, ma'am. direct show you. ওকে ম্যাম। And rest of the students, Sneha, Debanjali, they have already told and already shown. And the others, Shayantan Sarkar, Pramod Kumar W, Kobir Patro, Pramod Kumar W. Not giving any response. Hello, ma'am. Pramod, Ma'am. done? Ma'am, go ahead. ম্যাম আমি একবার করব, সায়ন্তন বলছি। Yes, Shayantan, share করো। ম্যাম এক সেকেন্ড। ম্যাম দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি বাবা। কি হয়েছে সমস্যাটা রে তোর? ক্যান নট কনভার্ট কি ইন্ডিভিজুয়াল আমার কনক্যাটিনেটটা হচ্ছে না, মানে লিস্ট দুটো প্রিপেয়ার হয়ে যাচ্ছে বাট কনক্যাটিনেটের এটা আসছে না আমার, বুঝতে পারছি না। কি বলছে? ক্যান নট কনভার্ট ইন্ডিভিজুয়াল টু নোট ফর আর্গুমেন্ট টু the function definedটা যেখানে ফাংশনটা this is the declaration part. Can you show me the defined part, মানে যেখানে তুমি concatenation ফাংশনটা ইমপ্লিমেন্ট করেছো? এই যে display get note, okay, and then no you in this line you are just calling the concatenate function, not define. Yes, you have to implement this you have some logic and implementation you have to do under this function concatenate. Like you have first of all you have declared the create function, get note function, and then you ম্যাম এই যে এটা এখানে ডিক্লেয়ার করেছি, মানে void concatenate independent concatenate function you have declared, it's okay. হ্যাঁ,
like this create, display, get, note, you have already you have defined. Okay, under this create function there are some statement that you have executed. Okay, Yes. the same way you have to some statement you have to execute is the logic you have to execute it under this concatenate function. Did you do that? Have you done that? You have just defined. No, you have just defined and oh, रुको हाँ करो ठीक है दाঁড়াও void concatenate start node. If L1 not is equal to null and L2 not is equal to null. একটু আমাকে এররের মেসেজটা দেখিয়েছে Santon, Yes, sir. did you copy this code from any other source? No, sir. So you didn't listen to me. You didn't listen to me at all. Why is the third list? Go to the top. Go to the top. Scroll to the top. So here, what you have done, that concatenate NDPTR, NDPTR. Why? That I have just shown you that there will be 3 NDPTR, 2 will be NDPTR, NDPTR, third will be NDPTR star. Number one, you have taken only 2 NDPTR variable. Number 3, you have taken L3, but here you just see where is L3. You have missed this one. Only L1 and L2. Where is the L3? You are going to create the L3, na? You are going to create L3 means L3 will be L1 plus L2. Plus means it is not that mathematical addition. L3 will be having first all the nodes of L1, then L2, all the nodes of linked list 2. So here it will be comma ampersand L3, and now for the prototype you have to define accordingly NDPTR, NDPTR, then NDPTR star. It will be NDPTR star here, right? Okay. Then you have to define the function accordingly. Yes, sir. I wanted all of you to try. I can't expect that all of you will run the program successfully. In this Hello, sir, ma'am. Share to share. হ্যাঁ ম্যাম আমি ল্যাপটপ থেকে কানেক্ট হয়েছি কিন্তু এখান থেকে শেয়ার করব কিভাবে বুঝতে পারছি না। Share now. এখানে write that share now. Share present now. Present now for enter screen. Are you getting any option present now? হ্যাঁ your enter Then screen. enter screen. Bus enter screen. Click on enter screen. The screen will be shared. Just do that. কিন্তু হচ্ছে না তো। হচ্ছে না কেন You start sharing now. Present now. You have clicked on present now. Present now. How many options you are getting? Your enter screen. Your enter screen. Then window এই অপশনগুলো দেখাচ্ছে না? click on the screen. Click on the screen. You will get a screen in front of you. A dialog box will open in front of you. The moment you will click enter screen, a dialog box will open with a screen picture. You just move the mouse. Exactly. It's fine. Now you're present. স্যার দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ আমার কম্পাইলিং রান করলে এই জায়গাটা ডিবাগ দেখাচ্ছে। ডিসপ্লে তুমি ডিসপ্লেতে তুমি ডিক্লেয়ার করেছো ফার্স্ট গো টু দ্যাট টপ পোরশন গো টু দ্য টপ পোরশন অফ দ্য ডিসপ্লে L1 L2 কেন? ডিসপ্লেতে একটা লিস্ট একবার ডিসপ্লে one list one at a time. Why 2 lists once at a time? Why you are displaying 2 lists? Display L1 then display L2. Okay.
এবারে এখানে কনক্যাটিনেট নেটওয়ার্ক ইস্যু চলছে। তুমি একটু স্ক্রল আপ করো তো, একটু স্ক্রল আপ করো শ্রেয়া। ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম করেছি। 1 মিনিট বাবু। ম্যাম হ্যাঁ বাবা, দাঁড়া। আচ্ছা ম্যাম তুমি আমি কি ফটো তুলে পাঠাবো? কপিতে করেছি যেহেতু। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ফটো তুলে পাঠাও, গ্রুপে পাঠিয়ে দাও, দেখা যাবে পরে। দাঁড়াও আমি আগে শেয়ারটা দেখি। ফটো তুলে আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। Node NDPR display NDPR root node void concatenate event. Okay, L3 undeclared. L3 is not declared. হ্যাঁ ম্যাম L3, whatever parameter or integer, L3 is not declared. L3, হ্যাঁ ম্যাম yeah, L1, L3 and L. ম্যাম এই যে এখানে Okay, then again run, execute, compile this. Temp undeclared. You have এই তো not, ম্যাম এখানে টেম্প ডিক্লেয়ার করা আছে। but you temp তুমি under this create function you have declared the temp as a locally. Have you declared the temp as a globally? temp তো তুমি সব জায়গায় মনে হয় ইউজ করছো, ডিসপ্লেতেও ইউজ করছো, সব জায়গায়। এটা কি আলাদা ভাবে প্রত্যেকটা ফাংশনে তুমি ওটা ডিক্লেয়ার করেছো? না দেখো দেখে করো। Jyoti ma'am, I think actually net got disconnected from me for a while, so I think already its time is over for them. I will ask everyone to try at home and you just submit the assignment in the classroom. After you finalize it, actually and with the screenshot, not only the program, with the screenshot you have to submit. And screenshot I want your Sir. name. Hello স্যার Hmm. স্যার হ্যালো স্যার, আমি কি খাতাতে ফটো তুলে স্ক্যান কপি একটা পাঠাতে পারি আপনার এতে ক্লাসরুমে? তোর কি পার্মানেন্টলি মেশিনটা অফ হয়ে গেছে আর কোনদিন না ডেট নাকি? না না না, মনিটরটা অন হচ্ছে না, মেশিন অন হচ্ছে, মনিটরটা অন হচ্ছে না। Check it out. Now you are getting time. I am not asking you to submit the assignment right now. Okay, you will get whole day or tomorrow, right? So you just this by tomorrow. By tomorrow evening you submit. And one more thing that I want all of you. I want all of you to. I want all of you to write your name and roll number on the top of the program, means running. Okay, means execution screen. You know, execution screen, your name and roll number will be there. Means using printf, you write your roll number and name, and that screenshot I want from you. Got it? Is it clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Susankar Malik, stop presenting. stop Susankar, stop presenting. Okay, yeah, stop sharing. So clear, all of you write the স্যার একটা জিনিস, ball তাড়াতাড়ি বল। স্যার L3 equals to null এর পরে আমি তো ওখানে তো আমার কোনো printf বা scanf তো লাগছে না, ওখানে printf এ জাস্ট L3 equals to L1 plus L2 ওটা দিয়ে দেবো জাস্ট, ওই জায়গাটা ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে। Santon, you are asking very stupid question. I just told you the concept will be L3 is L1 and L2. হ্যাঁ স্যার, বাট ওটা মানে ওকে স্টুডেন্ট বাই, কারণটা বারবার আমাদের এখানে কাট অফ হচ্ছে রে, নেট চলে যাচ্ছে। হ্যালো Again I got disconnected. Anyway, same could you here. listen to me? Hello. নো স্যার, Yes, sir. নো স্যার, Hello. Yes, sir. হ্যালো স্যার, Could you listen to me? Anton. স্যার নাও আই ক্যান হিয়ার ইউ, বাট
Yeah. Again, it got disconnected. Anyways, I actually asked that all the elements from L1 and L2 will be copied to L3. So conceptually, I told you L3 will be like that L1 plus L2. It's not the numerical addition, mathematical addition. না স্যার ওটা বলছি না মানে তাহলে এটা করবি কি L3 টা তো ক্রিয়েট করতে হবে, তাই ইউ হ্যাভ ম্যাম নেট চলে গেছে মনে হয়। hello. ইয়েস স্যার ইয়েস Yes, স্যার sir. Yes, sir. Connectivity got disconnected. Anyways, I am experiencing very bad network connectivity over here. Anyways, so you just do it yourself. You have to you have to create the linked list, third linked list within the function. You are creating the L1 and L2 linked list 1 and 2 in the main. But to create the third linked list within function, that's why you are supposed to send the ampersand L3. Okay, you try it at your home, and I think we are running out of time. Okay, okay. Conclude the session. You try at your home, and you just send screenshot while you send the program in class. Anyways, let's conclude our today's session. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah.